Guys, do you remember in 2022 when I posted about ile time yenye nilikuwa nimepost juu nilikuwa nimetandikwa, ile time nilikuwa nimefura uso, ile time nilikuwa nalia huko, nilikuwa depressed nikisema venye wajaka ni watu maumbwa sana. Mnakumbuka hiyo time? Yeah, so today I've decided to do a full story on of hiyo time nilitandikwa, juu kutandikwa na nilitandikwa, kugongwa na niligongwa, nilitandikwa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mumbai of Tales of Mumbai, and on this channel of mine I share real life stories, raw emotions and experiences that are not so far away from home. So please, if you have not yet subscribe to my channel, turn on the notification bell so that you don't miss out on the gist, the drama that I'm always here to gist you. But more importantly, I'm on a mission to share my journey with you guys through personal stories to my growth. And I'm so excited to have you on this ride. So for my subscribers, you're the real OGs. Thank you so much for, is it 2200? Yeah, I think we are at 2200 right now. This is road to 3000. For those who watch me, nyinyi ndio wale wase. Because of you, I'm 0 steps away from being monetized. Asanteni sana. I do not take it for granted. Nyinyi ni watu wa maana sana, and I appreciate you so much. So on today's tea, it's about love, it's about toxic love. It's a story where you're going to hear about manipulation, toxicity, you're going to hear about betrayal and everything that comes in between. So please, if you have ever been betrayed or you have ever been in a toxic relationship, this is the right video for you, so don't go anywhere. So chai ya leo, it's not just a love story. Today's tea, it's a lesson in knowing your worth. It's a lesson in knowing that sometimes whatever that couples post online is really not what is going on ground. It's a lesson in knowing that love comes with dark secrets, and hiyo couple unaona iko happy hapo nje. I'm not saying wachunguze, I'm just saying do not wish to be like them, because sometimes it's not just a walk in the park. So stop wishing to be like other couples, stop wishing to be like other people, because sometimes you might be wishing ati nataka kuwa kama ile happy couple I'm seeing hapo online, kumbe those people are fighting, those people are lying, those people have emotional games, those people are going through a lot bro, but they are posting good things. As an example, nitakwambia stop wishing to be like the people that you see outside there just because they are posting things that are positive. Okay, story time of how me and this Luo man got into a fight one time. Okay. Did I even get into a fight, or did this person beat me, or did we fight each other? Anyway, you're about to find out, so stay tuned. My story begins in 2022 or 2021? Mi nitaanza tu na kuambia kitu moja. You see that man mwenye amekukatia for years and years and years. You see that man that is simping in your DM every day, calling you Jabed, calling you my queen, calling you all names, telling you every akishinda kikwambia ati venye atakufanyia. See that person, huyo 90% chances are he's literally telling other 10 girls like that, okay? But that's not the story. Leo yo sio chai ya leo ni kukuambia be careful with that man that amekuwa kikukatia for years and years, okay? Juu ile siku yenye utaingia box, you will regret why ungemwacha tu ashindanga kijiongelesha kwa DM. Haya, so me and this little guy, ukijana ameanza kuni DM, ameanza kunikatia, ameanza kunirushia mistari, and of course because he was a charming man. Ukijaribu kumwangalia hivi ni kijana ako na akili, anakaa tu mtu ako na akili zake timamu, anakaa he's well presented, physically he looks good, he's so emotionally manipulative, so emotionally he's upright. So yeah, so he was a good guy. So fast forward, me nimeingia box. So let's now be kijana mwenye mwakati miaka na mikaka achane na yeye. So this guy had been in by DM for like a while. Sitasema ni haikuwa miaka, but I'm saying huyu mtu amekukatia for long. Simaanishi miaka ati 10 years. Nasema huyu mtu hata ameshinda kwa DM yako 6 months nini. That person avoid them at all costs. So fast forward, nimeingia box ya mjaka wangu and we start dating. Nikiwa shona kunga delusional, mimi niliingia box, I started dating this guy and we hadn't even met. Like I started dating him and I hadn't met him yet, even though we shared mutual friends, and he's probably someone that had seen me on events or something, because kulikuwa na common factor. Me, I'm not going to dig into this story much sababu sasa mimi sitaki muanze kujua ni nani. Mungu baba. So mimi tumeanza kudate. Na kijana ako na sweet words. Luo men have a way of, you know, Luo men and Nigeria, I mean, they're not anything different. Like how I say, wakiamua ni maneno, watakupatia maneno. Wakiamua ni actions, watakupatia actions. Like these people really know how to love bomb. These people can love bomb. Hey, Jaber. Unataka kunikataa mimi kijana wasijui wapi, Jaber.
box bana, nilitwa Jaber nikaingia box. So our relationship was all good, everything ilikuanga sawa, like everything lavidavi. Unajua when relationships begin, like mambo ni sawa, mapenzi iko, but I'm not here to give you the tea that your chai ati how the relationship was good. That's what I'm telling you. Anything that you see this guy is posting online, chunguza vizuri, because yes, my relationship was good to a point that I was even bragging about it. Little did I know, or kumbe kwa ground mambo zilikuwa different sana. But I'm going to focus on this one time that me and him fought. There are a lot of things that happened hapo katikati within our months of dating, but I am going to focus on specifically what happened the day that we fought, okay? So fast forward to how we fought. So me and this guy, we were supposed to meet, right? We were supposed to meet kama leo. Kumbuka the year is 2022, guys. So I was living in Embu, nilikuwa nasoma Embu. I was a student. So and my guy was living in Nairobi. So if anything, if we are trying to meet up, nafaa nitoke Embu nikuje all the way to Nairobi to come and meet my guy. So that particular day akaniambia, Miriam, you're coming to Nairobi to come and see me because I've missed you, blah 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 blah. So mnajua tu hizo maneno za couples and stuff. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa na class hadi 4 jioni. So nilitokanga class kama nimeshajipanga, nilitokanga home kama nishajipanga kwenda class, nitoke class niende Nairobi. So mimi huyo kwa zinaitwa neno sako nayo hadi Nairobi. By the time nafika Nairobi ni 6:30. Imagine this man nimekuwa nikimupdate all the time, like I'm on my way, I'm coming, nini, such kind of things, right? And we are on the same page. So tell me why kufika Nairobi, nafika Nairobi 6:30 ama 7. I start texting this guy. Niko Nairobi wase, niko CBD katikati. Naanza kutext mse, naanza kumcall. He's not picking my calls, he's not answering my texts. He's doing literally nothing. So at this point nimeanza kukasirika. But I tell myself, kuna kwanga na hii galitos yenye inakwanga hapa hivi kando ya archives zinitangu aje hiyo kwanga 24/7. I tell myself, acha niende nikachila hapo nikule ama nikule ice cream as a wait ningoje masaa isonge nione kama atashika simu, because at this point ni 7:30, siwezi rudi Embu leo. And you know, I was not living in Nairobi. Yes, I had friends who lived in Nairobi. It was so easy me to tell them, acha nikuje ni chill kwenu as I nikingoja chali yangu and stuff. But guys, it's common courtesy that ukienda kwa mtu hebu mpange mapema, like acha kwanza kuambush mtu ati guy yaki sijui unaweza kuja kucrash kwako. I never wanted that to happen. So as a result, I went and waited for him hapo hivyo Galichos. I remember very well, I met one of my friends, tukaendanga na yeye hapo anikalishe. So mimi niko hapo niko like let's just wait a little longer, like 1 hour longer, what as tukingojea anishikie simu. Kumbe so tumekaa hapo na bishi yangu 1 hour imesha. This guy hasn't texted, hasn't replied, hasn't done anything. 2 hours, 3 hours, 4 hours. So by this time, it's 10:30 in the evening. He's not responding. He's not doing anything. He's not, like communication. There's no communication. So I'm confused at this point. Then I decide, you know what? Jumefika saa 10. Enyewe nikielezea beshte tu yangu mmoja, why I did not go to sleep at my friend's place mwenye nilikuwa na yeye juu alikuwa anaishi. I think alikuwa anaishi student hostels. I guess, I don't know. So singeenda na yeye. So I start looking for my friends in Nairobi wenye wako around, wenye naweza tu wa ambush, like nikwambie aki nilikuwa nimekuja kuona mtu wangu na sasa I don't know what is going on. And guys, why I did not go ambush him at his place is because he had told me at that particular day hakuwa kwa nyumba. So sikuwa naona haja ya kuenda all the way to his place, because such a thing had happened before. Alikuwa shiniambia hayuko kwa nyumba na mimi nikamwambush nikapata ukweli hayuko kwa nyumba. So I never wanted to go again ambush his house alafu nimkose. Unaona nimeharibu pesa ya Uber kwenda hadi na huko. Sasa nafaa kurudi tena. So I call one of my friends understands me, because hata sijawaambia before I left Embu nilikuwa nimefanya ile video ya get ready with me to go see my man. Kumbe my man Ali gets ready with me to go get beaten by my man. That should have been the topic. So I went to my friend's place, nikalala. So I was so furious because imagine, even after like I'm sure this person is seeing my messages, this person is seeing everything, but he never used to communicate on time, or rather he was ignoring and avoiding me up to when he felt like it was suitable for him to do whatever he wanted to do. So in the morning, imagine yani mimi nashangaa, wewe ulinitumia fare in the first place. Ukaniambia nikuje nikuone Nairobi kama chali yangu. Mimi nimekuja kukuona Nairobi. Na kufika Nairobi, haunishiki simu, hauniongeleshi or anything. Why did you even call me in the first place? Mbona ulikuwa unaniambia nikuje bro? Mbona ulikuwa unaniambia nikuje, so ungeniacha tu
Kwenye nilikuwa I'm a student bro, mimi ni mwanafunzi, ungeniacha ni baki shule. So I slept over at my friend's place, and in the morning I texted this guy. Imagine, he hasn't looked for me ata only 12 hours later. So in the morning I text him good morning. At this point I'm so mad, I'm so frustrated, I'm so furious. So I text him good morning, and I'd love to come to talk to you as I pick my things, because at this point I do not understand what is going on between us, and I don't like how these things are going. Unajua, because at first relationship yetu iko sawa, but the thing with communication is something that nimeaddress na nimechoka kuaddress. So instead of me addressing a very grown man, I'd rather leave the relationship because I can see no progress. So mimi namuelezea tu vizuri, namwambia unajua nini, nakuja asubuhi tuongee story, lakini I don't tell him per se I'm coming to break up with him. I tell him nakuja manguo zangu na I'm coming, nakuja tuongelee history, because nilikuwa namjua nikimwambia nakuja ku break up hangekubali. In the morning nimeamka kwanza siku, step 1 kupitia kwa Winter Spirit, because this is a conversation I never wanted when I'm sober. First mistake I did. I don't know if it's a mistake I did or it gave me courage. Take here nikwambie kwa nini nilikunywa pombe. So nikapitia kwa Winter Spirit, I bought some wine. Yeah, I bought some wine. Nikakunywa on my way to this guy's place. So this person nilikuwa nimemwambia nakuja basi asubuhi, na tuko agree, that is the only message he replied. Imagine hata kuniambia I'm so sorry for those long hours, nothing. The only message he replied was sawa, utakuja, nitakuwa kwa nyumba. So in the morning on my way I tried texting him, he doesn't reply. Sasa but the same round nimejambia naenda kuenda nayo naenda, nikaenda kumbe singeenda. So kufika hapo kwa watchman, of course watchman ananijua, huyu ni msupa amezoea, huyu msupa anashindanga huku bana, huyu ni mtu wake. Nikapanda. So kufika, see I'm telling you guys, this person didn't reply my messages from the time nilipanda Uber, but at this point nimempinia hadi location, he knows I'm coming. So kufika kwake, first things first, the sitting room light ilikuwa on, right? Ilikuwa on, but upon knocking the door, your light ilienda off, and the door, and hizi ni zile milango zenye you have to open with a card or you open from inside. So there's no, siwezi jisaidia, unaona, siwezi jisaidia. So I knock again, I knock. One thing for sure, kuna mtu kwa nyumba juu yenyewe hizo stima zilikuwa on na saizi zimezimwa. Na one thing for sure, I'm not living here today. I am not living here today without my things. Nimetoka Embu na nataka kurudi Embu leo. So lazima mnipatie vitu zangu ndio niende. Leo ni leo. Leo ni leo. So nikanock. No one is opening the door. Sasa these houses are built like, hii mkono yangu ndio dirisha sitting na hii mkono ingine ndio dirisha bedroom. So na hapa katikati ndio kuna mlango. So this nikaona dirisha bedroom iko open. And before you come at me, I'll actually attach the picture. Nita-attach your picture dirisha yake bedroom. Don't come at me uniulize nilikuwa naruka kwa dirisha bedroom kwa nini. Ni mimi nilikuwa mwiba wa kujitakia. Si mwiba wa kujitakia. Nimetoka Embu, nimekujia vitu zangu, namtaki nitaruka kwa dirisha. Why trying me? Why tempting me? Why you making me be so dramatic, you know? So mimi nikaruka kwa dirisha ya bedroom, which is like just like a walkover, like si kuruka pasi ati. Ilikuwa tuka kitu, hiyo dirisha iko hapa chini, iko like it's somewhere down there, so it's you're just like jumping. The door, the dirisha was slidable, so nika slide dirisha. When niliingia bedroom, simnasikia mimi nimeendea vitu zangu, hata nilikuwa nimebeba kiondo. That story I posted it on my Instagram, so if you saw that story in 2022 on my Instagram, you might relate to this story. So I peered through the dirisha. First when niliingia sikuona mtu, na mimi siku like at this point, yes, I'm drunk, but nimekuja, yes, niko na mastim zangu kwa roho, but I'm not here to fight. I'm here to pick my things. At this point, I'm just tired. Jana ningetaka kupigana na yeye, jana like fighting by word of emotions. Ningetaka kupigana na yeye, but at this point, I'm like, it's not worth it anymore. I don't think I need to start bringing up a fight for someone who doesn't even care about you. At this point, just walk out. So venye niliruka kwa dirisha bedroom, ujua wananisikia mali wako. So nikapack vitu zangu, and now I started walking out. Si mimi nimechukua nguo zangu zenye zilikuwa bedroom, nimepack vitu zangu whatever I wanted to come for here. So I start walking out. As I was walking out, I met his friend kwa living room. Beshte yake namuuliza, nani? Na kwani nani yako wapi?
best yake ananiambia nani ameenda meeting, and I'm like, oh wow, meeting 8 a.m. in the morning. Like sijazoea yeye kufanya vitu kama hizo. And then again, mbona why will he go for a meeting when he knew he was expecting a visitor? That doesn't add up. Anyway, I'm not here to fight. I tell this friend of his, unajua nini, when Nani comes back, tell him he's so lucky. Mwambie ako lucky sana sijampata kwa hii nyumba. Na mwambie aendelee kujificha venye anataka. Na mwambie nilikuwa nimekuja hapa we wake up. But since yeye ameamua tucheze monkey business, then that's okay. Obviously si kuzieka hivyo venye na put, but nilizieka na more anger. Like kwanza nimekasirika zaidi because the fact that yani you know I'm coming and you're still not here, like unaendelea kuongeza kidonda, unanifinya tu kidonda inaendelea ku expand. So see me, I left the house. But tell me why the devil is a liar. The devil is a liar. Tell me why the devil is a liar. Nimetoka kwa nyumba vizuri, ninaenda kupanda lift. Kumbuka mtu hapa anaishi 12th floor ya. Nimeenda kupanda lift niteremke. Mbona nimesikia kiu? Na I don't know why my mentality didn't tell me hata uko na pombe, kunywa pombe utaacha kusikia kiu, or whatever math I was trying. So why did I feel like I'm thirsty while nilikuwa nishatoka? Kitu ikaniambia aje, rudi kwa ile nyumba, omba maji ya kunywa. Si ni best yake hapo peke yake. Ndio mwambie akusaidie maji ya kunywa ndio utoke. Nikarudi kwa nyumba. Tell me why naingia kwa nyumba hivi. Kumbe kijana alikuwa ameenda kujificha kitchen. Like oh my Jesus. Ndio niwaambie watu wengine, yani no man, like what the hell? Like nakwambia nawaambia niliingia kwa hii nyumba. Yes, I had gone to drink water, but immediately I saw him. Nakwambia I got crazy, like nilichizi. Bro, why are you hiding yourself? Why had you hidden yourself? And at this point, yes, nimechizi. The only questions nilimuuliza actually were like, oh my Jesus, Nani, umejificha hapa this whole time. Na mimi nadhani ati namba uko kwa meeting. Anyway, it's okay. Since you never wanted to talk to me, let me go. I hope you had the message that I gave your brother to tell you. Since now, ulikuwa umejificha, so ulikuwa unanisikia. And I start walking out. So me, I'm walking towards the lift. Tell me why this nigga that had hidden himself starts running. Ananifuata sasa. Ati sasa, you're not going anywhere. I'm not going anywhere. How? Na wewe ulikuwa umejificha huko unataka kuniona. At this point hata maji nimeachana nayo. Sitaki maji tena. Nimeanza kuwalk. Nimeenda hadi nimeingia kwa lift. This guy followed me hadi kwa lift. Nifinya lift initeremshe chini niende home. So while I was doing that, he has entered in the lift. And this person I'm telling you, he was a body. Is it a bodybuilder? Like he was anaweza tubeba watu kama 10 na akamulika. That I've exaggerated, but I'm saying he was so strong. Like that person was so strong. So tumeanza kubishana. Imagine umse sasa all of a sudden he doesn't want to let me go. Tuko kwa lift. Ni mimi nafinya chini, anafinya ifunguke. Sasa hiyo time sasa ni kadrama kameanza. Nafinya iteremke, anafinya ifunguke, anirudishe kwa nyumba. Ati you're not going anywhere. I'm like, I'm going because if you really wanted to talk to me, tungeongea jana, yani you couldn't have let hizi vitu zote zifike mali zimefika. You can't be this kind of manipulator. Unimanipulate first of all, mimi nimekuja Nairobi, nimefika hapa. Kufika unajifanya venye umejificha and you're not even communicating, and then sasa time yenye naenda unataka kujifanya how you're not going to give up on me. So tunabishana hapo kwa lift, na again I don't want to scream because I understand niko kwa wenyewe. I don't know what logic that was, but that was the logic that I used that time. Again nimerukia kwa dirisha, so na CCTVs zimeona nimerukia kwa dirisha. So I don't want to bring more drama because wenyewe naweza kuwa niko na makosa, nilipitia kwa dirisha, but I know me and him have a bond to chew, which is now whatever was happening. So ako like, you're not going anywhere, wewe ni bibi yangu. Unasikia wajaka, wewe ni bibi yangu, sijui you're not doing what. So eventually aka nishinda nguvu. Sasa hapo tumefika hadi 9th floor. By the time he kunishinda nguvu inaisha. So akanishinda nguvu, akaniekelea hapa kwa inaitwaje, kwa mabega kama kamzigo hivi. Sisi hao tukarudi hadi wapi? Hadi 12th floor. Now he returned me into his house. He locked the door na akanifungia hapo. Sasa guess this mtu alinipeleka bedroom. Alifunga mlango akanipeleka bedroom, alienda kunirusha hivi kama kamzigo.
Akaniambia ati now talk, now say everything that you wanted to say. Bro, at this point I have nothing to say. I had something to say. Kama ungejitokeleza vizuri kama mtu mzima mwenye ako na akili. Sasa sina kitu kusema. Say I just want to go. Ati si umekuja hapa na kelele, umerukia kwa dirisha yangu, umekuja hapa sijui nini. Nikamwambia hebu stop trying to play those manipulation tricks on me. Yes, nimerukia kwa dirisha. And I'm so sorry that nimerukia kwa dirisha yako, but nilikataa kufungua mlango. Na mimi sikuwa nimefika hapa na nikose kuchukua vitu zangu. Mimi nirudi yangu na bila vitu zangu. No, I was not going to do that. But this particular point hata niliregret. Mbona niliruka kwa hiyo dirisha, mbona nilirudi? I was like, hata hizo vitu angezichoma zikae. You are about to know why. So amenirusha kwa kitanda, tumeanza kuagi. So sasa he's holding me captive, he's holding me hostage. I'm like, release me, I want to go. Niwache niende. This guy is not hearing. So at this time, like amenishikanisha, anaanza unajua nikifanya when I'm trying to tell him like, ebu let me go. There's nothing we are supposed to talk about. Ebu niwache niende. As you are trying that, he's like, you're not going anywhere, we have to solve this, wewe ni bibi yangu na atuachani siju blah 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 blah. And remember guys, nimesahau kusema, this is the same nigga that has started pretending that he loves Muslim religion so much to a point he has even started going to this madrasa classes. Anajislimisha, inaitwa kujislimisha ama inaitwa kufanya akuwe Mswahili, and I have nothing against that. I just have a problem. Yani I have a problem for the reason that he was doing that for. This guy was doing this just because he wanted to marry a Muslim girl. Imagine, we are dating, yet you are going to the mosque because you want to marry a Muslim girl, and when I come to you to break up, you want to beat me. Make it make sense. You want to beat me, yet you have said you want to marry a Muslim girl. And I'm not a Muslim girl. I am not, in fact, sina mienendo. And you want to beat me for telling you I want us to break up for your bad habits. Bro, make it make sense. So tukapigana hapo, ilinitandika. Wasena kunitandika na alinitandika. Na mimi nayo kumuma nilimuma. Na hizi mikono zangu zinakuanga smooth sana. Naweza kuwa sina nguvu ya kuchapana mangumi na manini. Hata mamax za kukuma na kwambia nilikuwa nikiweka hivi nikishika hivi nikishika hivi. No, that was self defense. Honestly, I'm not here to promote violence. I'm not here to say fighting is a good thing, and I'm not telling you guys to fight in your relationships. I'm just saying what I did at that particular time, and I was trying to protect myself. Of course, Mr. Baki hapo nikichapa nikijai, because me, I'm trying to tell him niache niende. He's trying to beat me, slaps, telling me I'm not going anywhere. The more he beats me, slaps, I'm like, what the hell, bro? Umenichapa, unajua mimi hata sijaichapa kwa maisha. Okay, apart from mwalimu, hakuna mtu mwingine anachenitandika, not even my own mom. And then wewe unakuja hapo kuniekelea viboko mabare juu nasema nataka kutoka. So the more he's beating me, I'm trying to like najificha. Mimi akanishinda. Mimi nikamuuma bana. Mimi nikajiumia mali ningeweza. Nikamuuma nikamweka maki nyingine hapo. So nilikuwa nauma hivi. So the more nauma hivi, unajua nikiuma hivyo anasikia uchungu. Sasa akisikia uchungu ananipiga. Akinipiga na mimi hiyo nyama siachili. Karibu tungoe swear. Karibu ni ngoe. Na mimi hiyo nyama siachili because I'm like, wewe ndio umefanya nianze kupigana. Juu mimi nilikuwa natoka. Wewe ndio umenifuata kwa lift. Sina nguvu but kaende. So we have been there, we are fighting. At this point, he has first of all taken my bag. He has taken my 2 phones. I had 2 phones. Ameshachukua simu ameficha. But kuna point at least alikuwa amenifungia kwa bedroom na akaenda. So akaniacha kwa bedroom. So before he had taken my phones, nilikuwa nisha text my then best friend, nilikuwa nisha text my mom, na nilikuwa nisha text a guy that was liking me or whatever nonsense. Which brings me to our next story. But I'm getting there. So this guy nilikuwa nishampinia location. So if anything, he was on his way to come pick me up. So alikuwa anajua mahali nimeenda because nilikuwa nishamuelezea how toxic this guy was. So he knew what was going on. So sasa tumepigana hapo nini. Lucky he had already taken my phones and everything. We have fought. Mimi nimechoka. At this point mnasikia nilienda asubuhi nimefika asubuhi saa 2, tuko saa 4. Mimi niko njata nataka kuenda. These people offered me food. Believe me or not, I ate the food kwa sababu msiniambia nilikuwa nimekasirika. Tumbo haijakasirika, mdomo na nilikuwa nasikia njaa. Sasa yes nalia but nilikuwa nasikia njaa. Sasa nisikule chakula mimi nilikula. Even as we were fighting. So at this point atuongeleshani, ameniacha, tumerelax. Tushapigana,
vita zimeisha, but no one is talking to any other. Na actually at this point nimemuonesha usinikaribie sasa. I just want to take my things. The reason why nimekaa hapo kwa hiyo nyumba, na the reason why actually they offering me food, it's because ukijana ameniambia ati I need to relax and chill mpaka nikuwe sawa ndio to have a conversation. Na mimi najiambia no, we are not going to have any conversation, we are breaking up. Yeye anadhani na joke. So amenifungia kwa nyumba. Naona wakinyafa chakula lazima nikule juu yenyewe, mimi sijui nitatoka hapa saa ngapi. So they offered me food, I ate. Then later on, luckily God was on my side, or the odds were on my side. He had a meeting, or rather he was supposed to be somewhere, like an online meeting. So nikacheza tricks na yeye, nikamwambia, you know, in this meeting hakuna meeting unaenda kuingia na mniache kwa hii nyumba. Hii meeting ungeenda kuingia napiga nduru nasema yes, I'm going to scream in this meeting, na naenda kuambia watu venye umenifanyia, because at this point hata nimeshalia enough, niko na mamax za kutandikwa by the way. Unajua mabare zake ni mabare noma, and I'm telling you guys, my body is so soft, so hata ka slap nitafura, anything nitafura. So nikamwambia kwa meeting, make a mistake hiyo meeting we hold nikiwa hapa, nitapiga nduru kwa meeting. So eventually he let me go, because who wants to like kuharibu kazi yake na mali anatoanga pesa just because of stupidity. So eventually I left, nilibeba nguo zangu, alinirudishia msimu zangu, eventually alinirudishia vitu zangu, na that was it. Like aliona we are not joking, we are not here for a joke, we are not here to jaber the way actually he was beating me, calling me jaber. Alikuwa ananipiga akiniuliza jaber uko njaa. Yeah, so I went, my guy friend that alikuwa amenikujia, which is why I'm telling you there's a part 2 of this story, because later on kijana alianza kunikatia na nikagonga na best yangu na anyway, that's this part 2 of this story. That's another story. So let's focus on his story kwanza. So nika leave the scene immediately. Mimi, I'll first go cry to social media, because I'm telling you, I give my own tea. Here, shame is just a mindset. I'm here to give you my tea because I know no one can shame me. You can never shame me. So me nikaenda first online, nika post about it, nika explain the whole situation, and I thank God I posted about it, because sijui sasa ningekuwa natoa evidence, mngekuwa mnadhani na wapigia stories za jamba, si ndio? So nika left that scene, but now there is a twist of these stories. Tell me why, even after posting about how nimechapwa, about how violent relationships and all stuff, after like 4 months again, I went back. Yes, I went back. Yes, I know I was stupid, don't remind me. I know I was a fool, don't remind me. I was all names, don't remind me. Now before kwanza usinikumbushe kwa sababu I was 22. Yes, nimejam kwanza hata. Don't remind me. I was stupid, I was young. So I went back, but thank God I went for closure. I went back for closure, because in as much as umsi alikuwa amenitandika, alikuwa ameniharibu sura, alikuwa amenifanyia hizi vitu zote, I'm telling you guys, this is someone that I really truly liked at that time. Nilikuwa na feel too, I don't know, I don't have no excuse of why I went back. My only excuse I'm giving is I went back for closure. But that was that. I just went for closure, and that was that. After mimi alinipatia ile tunaitanga goodbye XXX, I was so much fine. Nilimalizana na yeye, tulimalizana completely. But looking back, this guy was not a bad person. Yes, we fought. We had our week moment at that particular time. Kupigana na sitasema alifanya kitu poa kunipiga, but I'm just saying we were so toxic for each other, and this person might be a good person to the person that they are dating right now. We were just, mimi na yeye ndio tulikuwa toxic for each other. Like yeye mwenyewe personally, yeye akiwa peke yake hivi, I don't think he's a bad person considering the things I know about him. Simtetei sema he's a good person, but I'm saying I don't think he's a bad person. I'm just saying he was bad for me, and that's just it. He was bad for me, and that's just it. Sometimes someone is not even bad for you. Someone is not bad, someone is just bad for you, you know. Huyo mtu si mtu mbaya, huyo mtu tu ni mtu mbaya kwako, and that's just okay. I came into terms with that, and life moved on. So that's my story of how I fought with this guy. And guys, I'm telling you, this is not the end. This is just the beginning of the story. Because if you think umesikia drama na chai, then I'm yet to give you like ile chai mzuri sasa, ile real tea ya kugongewa. So please guys, subscribe to my channel, watch this video, like, comment, share, so that I can drop the part 2 of how niligongewa na rafiki yangu mwenye nilikuwa ninamuita best friend. Okay, thank you so much for always tuning in to Tales of Mumbe. I appreciate you so much. May God bless you.